नमः सर्वेभ्यः राम 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 शुभ मंगलवासरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। अद्य शिक्षा स्तरस्य द्वितीयवर्गः। प्रथमं वयं व्याकरणं सन्धयः के इति पठित्वा अनन्तरं प्रतिपाठे के विषयाः सन्ति इति पश्यामः। गतसप्ताहे प्रथमवर्गः आरब्धः। व्याकरणं शत्रुप्रत्ययः अत्र पुल्लिङ्गरूपः कथं भवति इति दृष्टवन्तः। का वक्तुमिच्छति? शत्रुप्रत्ययः इत्युक्ते कः? नमस्कारः भगिनी। नमस्कारः। शत्रुप्रत्ययः means समानसमये कार्यद्वयं भवति. So when two tasks are done at the same time, then शत्रुप्रत्ययः or शानच् प्रत्ययः can happen. Excuse me. Can happen. Can I continue? कुत्र शत्रु भवति, कुत्र शानच् भवति? अस्तु। परस्मैपदी धातु भवति चेत् शत्रुप्रत्ययः भवति। शत्रु इत् मा वदतु। शत्रु नास्ति, शत्रु शत्रु प्रत्ययः भवति। आत्मनेपदी धातु भवति चेत् शानच् प्रत्ययः भवति। उत्तमम्। अत्र धातुः भवति चेत् अत्र शानच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। उत्तमम् उत्तमं भगिनी, धन्यवादः। 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 श्रीविद्या भगिनी एकम् उदाहरणं वदतु। बालकः पाठं पठन् चित्रं पश्यति. So the boy is reading the book. At the same time, he is seeing a picture. So Shishuhu Shiram Pihan Katam Sunoti. So the child is drinking milk. At the same time, it is also listening to the story. उत्तमम्। अत्र पठन् पिबन् इति शत्रुप्रत्ययान्त पदम् अत्र भवति। उत्तमम्। अस्तु, निमिषद्वयम् अहं दास्यामि। पञ्चवाक्यानि रचयत। अत्र भिन्न भिन्न कर्तृपदं स्वीकृत्य बालकः, पुरुषः, छात्रः, अध्यापकः, सः, बालः, रजकः इति भिन्न भिन्न कर्तृपदं स्वीकृत्य भिन्न भिन्न धातुम् अपि स्वीकृत्य पदत्रयम् उपयुज्य वाक्येषु पदत्रयम् एव, just 3 words in your sentence. कर्ता, प्रत्यान्त, शत्रन्त प्रत्यान्त प्रयोगः, अनन्तरं क्रियापदं। पञ्चवाक्यानि रचयत। निमिषद्वयम् अहं दास्यामि इदानीं। 5 sentences. Your sentences should have just 3 words. The karta, the doer, पुल्लिङ्ग रूपम् एव। किमर्थं चेत् इदानीं तु पुल्लिङ्गरूपं कथं भवति इति वयं पठन्तः स्मः।
पञ्चवाक्यानि रचयत। रचनं समाप्तं चेत् हस्तम् उन्नयतु। भिन्न भिन्न कर्ता, भिन्न भिन्न क्रिया। बहवः नूतन छात्राः सन्ति, तेभ्यः मम स्वागतम्, नमस्कारः। पञ्चवाक्यानि सरलवाक्यानि एव रचयन्तु। अत्र पदत्रयं, कर्तृपदं, शत्रुप्रत्यान्तः, अनन्तरं क्रियापदम्। समाप्तं चेत् हस्तम् उन्नयतु, अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि। चित्रा भगिनी, प्रथमं वाक्यं वदतु। ते धावन्तः क्रीडन्ति। ते धावन्तः क्रीडन्ति। अत्र वचनं बहुवचनं। बहुवचनं। उत्तमम्। एकवचने कथं भवति? सः धावन् क्रीडति। उत्तमं। सः धावन् क्रीडति। सम्यक्। शोभा भगिनी, अन्यवाक्यं वदतु। जनकः खादन् दूरदर्शनं पश्यति। जनकः खादन् पश्यति। अत्र पदत्रयम् एव, रैट्? अवर् फस्ट् एक्सर्सैस् इस् जस्ट् त्री वर्ड्स्। जनकः खादन् पश्यति। उत्तमं। बहुवचने? जनकाः खादन्तः पश्यन्ति। पश्यन्ति। उत्तमं। जनकाः खादन्तः पश्यन्ति। सम्यक्। ऐश्वर्या भगिनी, अन्म्यूट् करोतु। भगिनी, नमस्कारः। पुरुषः पश्यन् हसति। पुरुषः पश्यन् हसति। उत्तमं। बहुवचने? पुरुषाः पश्यन्तः हसन्ति। पुरुषाः पश्यन्तः हसन्ति। उत्तमं। कण्णन् महोदय। राम राम राम। नमस्कारः। शिक्षकः लिखन् पाठयति। उत्तमं। शिक्षकः लिखन् पाठयति। बहुवचने? शिक्षकाः लिखन्तः पाठयन्ति। शिक्षकाः लिखन्तः पाठयन्ति। उत्तमं। पञ्चमवाक्यं सरस्वती भगिनी। हरि ओम्। छात्रः पुनस्मरणं कुर्वन् परीक्षां लिखति। अत्र कुर्वन् इति वयं न पठितवन्तः। वी हव् नाट् डन् द कृ धातु यत्। अन्य कोऽपि वदतु। कनकवल्ली भगिनी, भवती वदतु। वी हव् नाट् डन् द अपवाद धातवः यत्। नमस्ते जी। छात्रः पठन् चिन्तयति। छात्रः पठन् चिन्तयति। उत्तमं। बहुवचने? छात्राः पठन्ति चिन्तयन्ति। पठन्तः चिन्तयन्ति। उत्तमं। छात्राः पठन्तः चिन्तयन्ति। उत्तमम्। अत्र इदानीं कर्मपदं योज्य वाक्यनिर्माणम्। उदाहरणं, बालकः पठन् पश्यति इति वाक्यम् अस्ति चेत् अत्र बालकः पठन् इति प्रत्यान्तात् पूर्वं सर्वदा द्वितीया विभक्तिः एव भवति। किमर्थं चेत् पठनं करोति सकर्मकधातुः अस्ति चेत् अत्र कर्मपदं भवति। पठनं करोति, किं पठति इति प्रश्नं प्रष्टुं शक्नोति। तदर्थं बालकः किं पठति? पाठं पठति अथवा कथां पठति अथवा पद्यं पठति। बालकः
कथां पठन् अथवा पाठं पठन् पश्यति सकर्मक धातुः अस्ति पुनः किं पश्यति इति प्रश्नः प्रष्टुं शक्यते किं पश्यति दूरदर्शनं पश्यति चित्रं पश्यति वातावरणं पश्यति वृक्षं पश्यति शिशुं पश्यति मातरं पश्यति इति वक्तुं शक्यते एकं वाक्यं स्वीकृत्य अत्र कर्मपदं प्रयुज्य पुनलेखनं करोतु so you take the sentence one sentence अत्र वाक्येषु क्रियापदं सकर्मकः इति भवितव्यः सकर्मक धातुः एव अत्र भवितव्यः हसति इति पदमस्ति चेत् अत्र कर्मपदं न भवति धावति इति पदमस्ति चेत् अत्र अकर्मक धातुः अस्ति तदर्थं स्वीकरोतु धातुं स्वीकरोतु यत्र धातुः सकर्मक धातुः अस्ति कर्मपदं प्रयुज्य वाक्यनिर्माणं करोतु वाक्यद्वयं करोतु I will lower the hands down पुनः समाप्तं चेत् हस्तम् उन्नयतु शिशुः क्षीरं पिबन् कथां शृणोति अत्र पिबन् इति शत्रुप्रत्ययान्तात् पूर्वं किं भवति कर्मपदं भवति पिबति किं पिबति इति प्रश्नः भवितुमर्हति तदर्थं किं पिबति क्षीरं पिबति जलं पिबति फलरसं पिबति किं करोति शृणोति श्रवणम् अस्ति अत्र किं शृणोति इति प्रश्नः भवितुमर्हति अत्र कां शृणोति कथां शृणोति गीतं शृणोति इति वक्तुं शक्यते प्रगति भगिनी मोहनः तर्जयति सूचनं ददाति मोहनः पुत्रं तर्जयन् सूचनं ददाति सूचनां ददाति अस्तु पुत्रं तर्जयन् सूचनां ददाति उत्तमं सम्यक् मणिकण्ठन् महोदय अनम्यूट करोतु महोदय अर्चकः मन्त्रं वदन्ति अर्चनां कुर्वन्ति मन्त्रं वदन्ति अर्चनं कुर्वन्ति अर्चकाः मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति अर्चकाः अर्चनं कुर्वन्ति उत्तमं मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति अर्चनं कुर्वन्ति उत्तमं धन्यवादः एकवाक्यमपि मातङ्गी भगिनी वदतु भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्कारः अहं पाठं पश्यन् वदामि पाठं पश्यन् किं वदति भवती उत्तरं वदामि अहं पाठं पश्यन् उत्तरं वदामि वयं बहुवचनं चेत् वयं पाठं पश्यन्तः उत्तरं वदामः उत्तरं वदामः अत्र अहं वयम् इति पुल्लिङ्ग रूपं भवति so the person who is saying this is a pullinga pada bhavati tu strilinga asti kintu the person who is saying this aham vayam iti atra pullinga roopam bhavati kimartam ched atra strilinga roopah binnah bhavati aham patham pashyan uttaram vadami
इति वदामः चेत् अत्र पुल्लिङ्गरूपम् एव। उत्तमं भगिनि, सम्यक्। अस्तु, अग्रे सरामः। अत्र वचनत्रयं कथं भवति? पठन्, पठन्तौ, पठन्तः। यथा छात्रः पठति, समानकाले लेखनम् अपि करोति। छात्रः पठन् लिखति, छात्रः पाठं पठन् गृहपाठं लिखति। छात्रौ द्विवचनं, पठतः, छात्रौ लिखतः। छात्रौ पुनः पाठं पठन्तौ गृहपाठं लिखतः। बहुवचने तु छात्राः पठन्ति, पाठान् पठन्ति, गृहपाठान् लिखन्ति। छात्राः गृहपाठान् पठन्तः, क्षम्यतां, पाठान् पठन्तः गृहपाठान् लिखन्ति। तादृशं भवति वचनत्रये। अस्माभिः केचन अपवादधातवः पठिताः। शृणोति इति पदं लट्लकारे भवति चेत् अत्र शत्रुप्रत्यान्तः कथं भवति? पठति इति लट्लकारः अस्ति चेत् बहुवचने परिवर्तनं कृत्य अत्र ति इति अक्षरं त्यक्त्वा पठन् इति भवति। So how do we get this? You take the dhatu, you take the latlakara form, you take the prathama purushah bahuvachanam, you remove the ti, and then you get the pullinga roopam shatrantra pratyayah. Apavadaha santi, where the latlakara roopam bhinna roopena bhavati. Udaharanam shru dhatuhu asti. अत्र शृणोति इति प्रथमपुरुषः एकवचनं। बहुवचनं कथं भवति? बहुवचनं कथं भवति? श्रुवन्ति, श्रुवन्ति, श्रुवन्ति। श्रुवन्ति नास्ति। प्रगति भगिनी? शृण्वन्ति। शृण्वन्ति इति भवति। अत्र शृणोतु, शृणुतः, शृण्वन्ति। पुनः नियमः समानमेव। अत्र शृण्वन्ति इति पदमस्ति चेत् ति इति त्यक्त्वा पुनः शृण्वन् इति भवति। शृणोति श्रु धातुः, शृणोति एकवचनं, शृण्वन्ति इति बहुवचनं। ति त्यक्त्वा शृण्वन् इति भवति। बध्नाति, बन्ध धातुः, कोऽपि जानाति वा? बध्नन्ति भगिनी। बध्नाति, बध्नीतः, बध्नन्ति। उत्तमं। शत्रुप्रत्यान्तः कथं भवति? प्रगति भगिनी वदतु। एकवारं पृच्छतु भगिनी। अत्र बध्नाति इति लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं, बध्नन्ति इति लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं। शत्रुप्रत्यान्तः कथं भवति? बध्नन्। बध्नन्। उत्तमम्। अत्र ति इति त्यक्त्वा बध्नन्। रोदिति, कोऽपि जानाति वा? रोदिति रुदन्ति। उत्तमं। रोदिति रुदन्ति। शत्रु प्रत्ययरूपं रुदन्। रुदन्। उत्तमं। शक्नोति, भवती एव वदतु। शिक्षा इति नाम अस्ति, का? नमस्कारः अप्पिने भगिनी। नमस्कारः। शक्नुवन्ति बहुवचनं, शक्नुवन् वर्म। शक्नुवन्, शक्नोति, शक्नुवन्ति। अत्र ति इति त्यक्त्वा शक्नुवन्। उत्तमं। गायत्री भगिनी। धन्यवादः।
जानाति जानन्ति जानाति जानीतः जानन्ति जानन्ति आ, जानन् जानन् उत्तमम् भवती वदतु गायत्री भगिनी वदतु क्रीणाति क्रीणाति क्रीणन्ति क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणन्ति क्रीणन् क्रीणन् उत्तमम् आप्नोति आप्नुवन्ति आप्नुवन् आप्नुवन् उत्तमम् अग्रे गृह्णाति अहं वदामि वा वदतु गृह्णन्ति गृह्णन्ति गृह्णन् गृह्णन् उत्तमम् अत्र गृह्णन् इति भवति प्रथमं णकारः अनन्तरं हकारः वक्तव्यम् अनन्तरं ददाति अत्र अपवादः अस्ति सो दीस् टू आर् टू एक्सेप्शन धातुस् ददाति ददति इति भवति बहुवचने ददत् बिभेति बहुवचने बिभ्यति इति भवति तदर्थं बिभ्यत् शृण्वन् बध्नन् रुदन् शक्नुवन् जानन् क्रीणन् आप्नुवन् गृह्णन् ददत् बिभ्यत् इति भवति ददत् बिभ्यत् अनन्तरं पश्यामः अत्र शृण्वन् इति अस्ति चेत् प्रथमा विभक्तिः कथं भवति प्रथमा विभक्तिः शृण्वन् प्रथम I don't understand. शृण्वन् इति पदमस्ति चेत् प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं शृण्वन्तौ शृण्वन्तः सम्यक् शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः समानं भवति अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनपदं कथम् इति दृष्ट्वा अन्य सर्वाणि लेखितुं शक्यते अत्र शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः बध्नन् बध्नन्तौ बध्नन्तः बध्नन्तः उत्तमम् अत्र कोऽपि पठतु गायत्री भगिनी पठतु एकवचनरूपं बहुवचनरूपं क्रियु धातुः करोति कुरुतः कुर्वन्ति अत्र ति त्यक्त्वा कुर्वन् भवति कुर्वन् पद्मा सम्पत् भगिनी पठतु कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्त्यः कुर्वन्तः शृण्वन्तौ शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः क्रीणन् क्रीणन्तौ क्रीणन्तः रुदन् रुदन्तौ रुदन्तः शक्नुवन् शक्नुवन्तौ शक्नुवन्तः जानन् जानन्तौ जानन्तः प्राप्नुवन् प्राप्नुवन्तौ प्राप्नुवन्तः गृह्णन् गृह्णन्तौ गृह्णन् गृह्णन् प्रथमं नकारः हकारस्य उदरे अनुनासिक अक्षरम् अस्ति चेत् प्रथमम् अनुनासिक अक्षरम् उक्त्वा अनन्तरं हकारः भवति गृह्णन् गृह्णन् गृह्णन्तौ गृह्णन्तः सम्यक् ददत् ददन्तौ ददतः बिभ्यत् बिभ्यतः बिभ्यत् बिभ्यन्तौ बिभ्यतः ददत् पश्यामः अत्र दोषः अस्ति वा I want to see ददत् we'll come back to this उत्तमं भगिनि अरविन्दः गीतं डैश चित्रं लिखति अरविन्दः गीतं नमस्ते भगिनी अरविन्दः गीतं शृण्वन् चित्रं लिखति
पिता कार्यं करोति कुर्वन् कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्. पिता कार्यं कुर्वन् पुत्रं दृष्टवान्. सम्यक्. गंगा भगिनी. नमस्कार. एकनिमिषम्. कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन् गीतवन्तः. उत्तमं. कार्यकर्तारः, दिस् इस् बहुवचनं. सो कृतवन्तः. कुर्वन्तः. कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्तः गीतवन्तः. कुर्वन्तः गीतं गीतवन्तः. सम्यक्. एकमपि करोतु. शिक्षकः उत्तरं becomes ददत्. ददत् कक्ष्यातः गतवान्. ददत् कक्ष्यातः गतवान्. एकमपि करोतु. रवीन्द्रः पुत्रं गृह्णन्. प्रोनौन्सिएशन. पुत्रं गृह्णन्. It's then गृह्णन्. very good. गृह्णन्. यानम् आरूढवान्. सम्यक्. गृह्णन् यानम् आरूढवान्. सम्यक्. अग्रे रोजा भगिनी. आं भगिनि. बालकः कन्दुकं डैश् मार्गं पश्यति. क्रीडतु क्रीडति रेड् भगिनि. क्रीडन् बालकः कन्दुकं क्रीडन् मार्गं पश्यति. कन्दुकम् इत्युक्ते क्रीडन्. क्री इस् बै. क्रीञ्ज् धातु. ओके. Kandukam. So as he buys the ball, he is looking at the cart. Iti arthah. Kreenati, right, Bhagini? Sorry. Yeah. Okay. Yeah, creed is no. Okay. Kreenati. Kreenan. Kreenan. Balakah kandukam kreenan margam pashyati. Ekamapi karotu. Sishuhu dash pitamahim ahutavan. Rudha. Rudan. Sishuhu Rudan pitamahim ahutavan. Rudan pitamahim ahutavan. Balaha sarpat bibha davitavantah. Balaha sarpat bibhat बिभ्यतः धावितवन्तः. अत्र धातुः भी धातुः. I will correct it now. एकनिमिषम्. Finally it is letting me correct. एकनिमिषम्. भी धातुः बिभ्यतः. उत्तमप्रयत्नः भगिनी. पद्मा भगिनी करोतु. नर्तकाः गीतं डैश् नर्तितवन्तः. नर्तकाः गीतं शृण्वन्तः नर्तितवन्तः. उत्तमं. शृण्वन्तः नर्तितवन्तः. सम्यक्. छात्राः डैश् पाठं लिखितवन्तः. छात्राः रुदन्तः पाठं
लिखितवन्तः रुदन्तः पाठं लिखितवन्तः भक्ताः जपं dash आनन्दम् अनुभवन्ति भक्ताः जपं कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति कुर्वन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति उत्तमम् एकमपि करोतु अर्चकाः तीर्थं dash उपविष्टवन्तः सन्ति अर्चकाः तीर्थं ददतः ददतः सम्यक् एव भगिनि। उपविष्टवन्तः सन्ति अर्चकाः तीर्थं ददतः उपविष्टवन्तः सन्ति सम्यक् भगिनि। जयन्ती भगिनी करोतु अग्रे। शिक्षकाः पुस्तकानि क्रीणन्तः शालाम् आगतवन्तः शिक्षकाः पुस्तकानि क्रीणन्तः शालाम् आगतवन्तः विद्यार्थिनः शिक्षकेभ्यः बिभ्यन्तः बिभ्यतः Dadat and bibyat are two exceptions for pullinga. Dadatah, bibyatah. Okay. विद्यार्थिनः शिक्षकेभ्यः बिभ्यतः गृहपाठं समापितवन्तः अभिमानिनः पक्षस्य ध्वजम् आपणेषु बध्नन्तः बन्ध धातुः अत्र बध्नन्तः इति भवति बध्नन्तः अग्रे गतवन्तः सम्यक् निमिषद्वयं दास्यामि पुनः पञ्चवाक्यानि रचयन्तु अत्र धातून् स्वीकृत्य लिखतु so again make 5 sentences try making it with these apavada dhatus
विजयलक्ष्मी भगिनी वदतु। अहं कार्यं कुर्वन् दूरदर्शनं पश्यामि। अहं कार्यं कुर्वन् दूरदर्शनं पश्यामि। बहुवचने वयं कार्यं कुर्वन्तः दूरदर्शनं पश्यामः। सम्यक्, दूरदर्शनं पश्यामः, कुर्वन्तः। उत्तमं। गायत्री भगिनी। नमस्कारः भगिनी। ध्वनिः न श्रूयते। ऐश्वर्या भगिनी वदतु। बालकाः कन्दुकं क्रीडन्तः मार्गे क्रीडितवन्तः। और क्रीडन्ति। No, they buying and playing. Okay. I wrote past tense, no, so it should be present. So क्रीडन्ति. So that's where I gone from. Okay. छात्राः. It should be बालकाः कन्दुकं क्रीडन्तः मार्गे I'm just thinking about the कार्यद्वयं there, right? क्रीडन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति, right? As they buy, they are talking. They also talking. Yeah. So as they buy, you can also say they are playing. That is also okay. These boys can do anything with a ball. The moment this came up, only boys playing came up. Okay. One more I wrote, but let's see. छात्राः उत्तरं जानन्तः परीक्षां लिखन्ति. उत्तरं जानन्तः परीक्षां लिखन्ति. They know that. अत्र छात्राः अर्थं जानन्तः श्लोकं वदन्ति. उत्तमम्. अर्थं जानन्तः श्लोकं वदन्ति. Very good. They know, they understand and then they say the shloka. Uttamam. Chitra Bhagini. बालकः रुदन् गृहपाठं करोति. बालकाः रुदन्तः गृहपाठान् कुर्वन्ति. Crying and doing the homework as always. रुदन्तः गृहपाठं कुर्वन्ति और पाठान् कुर्वन्ति. उत्तमम्. नपिने भगिनी. अहं वरं प्राप्नुवन् देवं वन्दे. शिशुः. What is your translation there? I got the varam and then devam namanti. Bhagavane namaskaram. Varam பெற்றண்டே தேவனை வணங்குகிறேன். வராதா? I'm just thinking. Arjan. Varam prapnuvan devam vande. Devam vande. Aham vande. Okay. जनकः पुस्तकं क्रीणन् वदति. शिशुः अलं भगिनी. पुस्तकं क्रीणन् वदति. उत्तमं. प्रगति भगिनी. सुरेशः शब्दं शृण्वन् द्वारम् उद्घाटयति. As he is hearing, he is opening the door. Uttamam. Shrunvan dwaram udghatayati. Uttamam. Mekhala Bhagini. नमस्ते भगिनी. नर्तकः गीतं शृण्वन् नृत्यति. Samyak. Geetam shrunvan nrityati. So as the dancer, male dancer is listening to music, he is dancing. Very good. Shrunvan nrityati. Padma Bhagini uktavati va? I don't remember. पिता गीतं शृण्वन् पत्रं लिखितवान्. बहुवचने?
पिता पितर पितरः वेरी गुड पितरः गीतं शृण्वन्तः पत्रं लिखितवन्तः उत्तमं वेरी गुड एक्सीलेंट पितरः गीतम् अथवा गीतं शृण्वन्तः पत्रम् अथवा पत्राणि लिखितवन्तः सम्यक् वेरी पत्राणि चिन्ता मास्तु यू कैन आल्सो से लेटर when multiple people write letter in English it's understood that each of them they are writing that's okay Samyak Bhagini very good Sheila Bhagini nice to see new नूतन वाक्यानि नमस्ते भगिनी रामः परीक्षात् बिभ्यत् विद्यालयं न गच्छति परीक्षात् बिभ्यत् विद्यालयं न गच्छति अस्तु कार्तिका भगिनी चोराः आरक्षकात् बिभ्यतः मार्गे धावन्ति बिभ्यतः मार्गे धावन्ति उत्तमं वेरी गुड ललिता भगिनी शिशवः रुदन्तः क्षीरं पिबन्ति पुनः वदतु शिशवः रुदन्तः क्षीरं पिबन्ति शिशवः क्षीरं पिबन्तः रुदन्तः means crying and taking milk no क्षीरं रुदन्तः क्षीरं पिबन्ति रुदन्तः क्षीरं पिबन्ति उत्तमम् उत्तमम् नागवली भगिनी हरि ओं भगिनी नमस्कारः धनिकः धनं ददत् भिक्षुकं पश्यति उत्तमं धनिकः धनं ददत् भिक्षुकं पश्यति बहुवचने धनिकाः धनं दत्तः भिक्षुकान् पश्यन्ति उत्तमं भिक्षुकान् पश्यन्ति बहु सम्यक् वेरी गुड जया भगिनी भीमः पाकः पचन् सहचरेण सह सम्भाषणं करोति पुनः वदतु भगिनी सॉरी देयर वाज अ ब्रेक इन द लाइन पुनः वदतु भीमः पाकं पचन् सहचरेण सह सम्भाषणं करोति अत्र पचन् पचन् इज नॉट एन एक्सेप्शन धातु so we want a sentence with the exception dhatu in shatranta so how will you say that flip the pachan flip the pachan and karoti flip it okay exceptional dhatu is the one you are looking for that's what we are trying to do the exercise okay then I will say bhimaha pakam kurvan सहचरेण सह सम्भाषणं करोति or संभाषणं कुरु संभाषणं कुर्वन् पाकः करोति पाकं पचति पाकं पचति ओके flip the two right भीमः संभाषणं कुर्वन् पाकं पचति very good thank you I love it when we hear characters from Mahabharata or Ramayana Haripriya Bhagini Hello ma'am नमस्कारः चालकः गीतं शृण्वन् वाहनं चालयति excellent चालकः गीतं शृण्वन् वाहनं चालयति बहुवचने चालकाः गीतं शृण्वन्तः वाहनं चालयन्ति द्विवचने बालकौ गीतं शृण्वन्तौ वाहनं चालयन्तौ टू ड्रैवर्स भगिनी चालकौ गीतं शृण्वन्तौ वाहनं चालयन्तौ प्रथमवाक्यं वदतु what did you say first चालकः गीतं शृण्वन् वाहनं चालयति how is it चालयन्तौ
दोषः कः? चालयतः वेरी गुड वेरी गुड. पुनः वदतु, पूर्णवाक्यं वदतु. चालकः गीतं शृण्वन् वाहनं चालयति. द्विवचनं. बालकौ गीतं शृण्वन्तौ चालकौ गीतं शृण्वन्तौ वाहनं चालयतः. बहुवचनं. चालकाः गीतं शृण्वन्तः वाहनं चालयन्ति. चालयन्ति. बहु सम्यक्. वेरी गुड. गंगा भगिनी. धनिकः दानं ददत् चलति. धनिकाः दानं ददन्त चलन्ति. ददत् बहुवचनं. ददतः. ददतः चलन्ति. भिक्षुकाः दानं प्राप्नुवन्तः सन्तोषेण हसन्ति. दानं प्राप्नुवन्तः सन्तोषेण हसन्ति. वेरी गुड. भिक्षुकाः हसन्ति. किं कुर्वन्ति? दानं प्राप्नुवन्ति, समानसमये हसन्ति अथवा सन्तोषम् अनुभवन्ति. भिक्षुकाः दानं प्राप्नुवन्तः सन्तोषेण हसन्ति. सम्यक् भगिनि. वेरी गुड. अहं पाठं शृण्वन् चायपानं पिबति. चायपानं पिबामि. पुनः वदतु. अहं पाठं शृण्वन् चायपानं पिबामि. मह्यम् अपि चायम् आवश्यकं भगिनि. चायं पिबति वा इदानीं भवती? अन्यथा सर्वत्र आह्वयतु. I am such a tea lover. Now I want tea. अहं पाठं शृण्वन् चायं पिबामि. बहुवचने. वयं पाठं शृण्वन्तः चायपानं पिबन्तः. पिबति पिबतौ. पिबतः. पिबति. लट्लकारः कः? पिबति. पिबन्तः. पठति. पठितः पठन्ति. पिबति पिबतः पिबन्ति. So this is a common mistake, right? यत्र शृण्वन्तः पिबन्तः. You can do both. पिबन्तः सन्ति. You can say सन्ति at the end. It is kind of understood. किन्तु अत्र कार्यद्वयं भवति. वयं पाठं शृण्वन्तः चायपानं पिबन्ति. उत्तमं. चायपानं पातुम् इच्छन्ति. शोभा भगिनी. छात्राः पाठं शृण्वन्तः पुस्तके लिखन्ति. उत्तमं. पाठं शृण्वन्तः पुस्तके लिखन्ति. सम्यक् भगिनि. उत्तमम्. अहं पिबन्ति न. करेक्ट. She said aham vayam, no? Or she said chatraha. Who answered before? Who was the chayam person? Atra. Correct. So it should be, if you said aham pibami, then it should be vayam pibamah, not pibanti. I was thinking about the chai, I think. Srividya Bhagini, please correct that, Bhagini. पिता पुत्रं बध्नन् स्कूटर्यानं चलति. पिता पुत्रं बध्नन् स्कूटर्यानं चलति.
चालयति चालयति driving, right? You want to say driving, right? Yeah, चालयति. Yes. चालयति. उत्तमम्. जयन्ती भगिनी. सेविकाः कार्यं कुर्वन्तः गायन्ति. पुनः वदतु. सेविकाः कार्यं कुर्वन्तः गायन्ति. दोषः कः? What is the dosha there? Which roopam are we seeing now? Shatru pratyaya. But what lingam are we seeing? Okay. Sorry. Sevakaha. Sevikaha will have a different roopam. So, Sevakaha. Karyam kurvantaha gayanti. Karyam kurvantaha geetam gayanti. Try to include the karma pada as much as possible. Gayatri Bhagini. आरक्षकाः चोरं गृह्णन्तः मार्गे गच्छन्ति. आरक्षकाः चोरं गृह्णन्तः चोरं there's a lot of noise. आरक्षकाः चोरं गृह्णन्तः मार्गे गच्छन्ति. Marge gachanti. So one thief, many police. Okay. Arakshakaha choram grinhantaha marge gachanti. Choran grinhantaha. Choran grinhantaha. Many marge gachanti. Uttamam. Samyak. Saraswati Bhagini. नमस्कारः. तन्त्रज्ञः सङ्गणकः पश्यन् कार्यालये कार्यं करोति. पश्यन् कार्यालये कार्यं करोति. तन्त्रज्ञाः सङ्गणकाः पश्यन्तः कार्यालये कार्यं कुर्वन्तः. कार्यालये कार्यं कुर्वन्तः. How is it kurvantah? कुरुतः is it करोति is it kurvanti correct kurvanti okay Pavitra Bhagini. Lot of noise in your line, Bhagini. Saraswati Bhagini. Pavitra Bhagini. चोरः स्वर्णमालां गृह्णन् वेगेन धावति. चोरः स्वर्णमालां गृह्णन् वेगेन धावति. चोरः. उत्तमम्. क्षम्यतां भगिनि. प्रश्नः कः? No, can we use grinhan for receiving also, or is it not allowed? Receiving is usually svikurvan. Okay. When we get something, svikaroti is what we use. Yes. Okay. Thank you. Daya Bhagini. Namaskar. I tried Shaknuvan. I don't know if it is correct. Vriddaha Uttatum Shaknuvan api na uttishtati. Uttatum Shaknuvan api na uttishtati. I'm just thinking. Like we say, Chatraha Uttaram Jananapi na Uttaram Dattavan. Like, can we try this? I thought. But here, I don't know, I'm just thinking with the Tumun Pratyaya, right? So, Uttaram Janan. So, the Janan
know what, know the answer. Uttaram janan api na uktavan, even though he knew the answer. Vriddaha uttatum shaknuvan api na uttitavan. Should be fine, Bhagini. अत्र नपिने भगिनी वन्दे इति उक्तवती, अहं वन्दे, किन्तु I think the Shatranta form was Atmanepadi. Prabha Bhagini has messaged. Varam prapnuvan. That prapnuvan is pra plus ap iti parasmaipadi asti. So the usage is correct there. Vijayashri Bhagini, atra mahila iti na bhavati. Mahila iti padam strilinga roopam asti. So it will not be grinhan. It will be a different form, which we will learn later. Agre pashyamaha. Nagalakshmi Bhagini. नमस्ते माता। नमस्कारः। बालकः वार्तापत्रं पठन् निद्रां करोति। पठन् निद्रां करोति। वार्तापत्रं वा विद्यालये पुस्तकं वा सर्वदा निद्रा एव। बालकः वार्तापत्रं पठन् निद्रां करोति। उत्तमम्। हरिप्रिया भगिनी, भवती उक्तवती वा? I think you had trouble unmuting. மேம் நான் இதே தான் நானும் எழுதிட்டேன். ஆனா சாத்திரக உத்தரம் ஜானான் அபி மௌனம் கரோதி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். மௌனம் திஷ்டதி. छात्रः उत्तरं जानन् अपि मौनं तिष्ठति. तूष्णीं तिष्ठति. तूष्णीं is silence. तूष्णीं तिष्ठति. उत्तमम्. गीता भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? हरिप्रिया भगिनी। नमस्ते भगिनी। एकनिमिषं गीता भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? हरिप्रिया भगिनी। गीता भगिनी वदतु। नमस्ते भगिनी। नमस्कारः। पुत्रः रोटिकां खादन् सम्भाषणं करोति। रोटिकां खादन् सम्भाषणं करोति। उत्तमम्। बहुवचने पुत्राः रोटिकां खादन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति। उत्तमं। सम्भाषणं कुर्वन्ति। सम्यक्। प्रभा भगिनी। कविः पद्यं जानन् सम्यक् गायति। बहुवचने कवयः पद्यं जानन्तः सम्यक् गायन्ति। सम्यक् गायन्ति। सम्यक्। वीणा भगिनी। सुरेशः धावति। सुरेशः सिंहात् बिभ्यन् धावति। बिभ्यन् नास्ति, बिभ्यत्। दिस् इस् अपवादधातु। बिभ्यत्। पुनः वदतु। सुरेशः सिंहात् बिभ्यत् धावति। बिभ्यत् धावति। उत्तमम्। श्रीदुर्गा भगिनी। भक्तः प्रसादं प्राप्नुवन् नमस्कारं करोति। उत्तमम्। प्रसादं प्राप्नुवन् नमस्कारं करोति। सम्यक्। अस्तु। अद्य वयं नूतननियमः कः इति न दृष्टवन्तः, किन्तु अत्र अपवाददातवः कथं भवन्ति। अपवाददातवः सन्ति चेत् पुनः बहुवचनरूपं स्वीकृत्य ति इति अन्ते त्यक्त्वा
शत्रान्त रूपं प्राप्तुं शक्नुमः। कथं भवति अत्र? श्रु धातुः शृणोति, शृण्वन्ति, शृणुतः। एकनिमिषम्। शृण्वन्, बध्नाति, बध्नन्ति, बध्नन्, रोदिति, रुदन्ति, रुदन्, शक्नोति, शक्नुवन्ति, शक्नुवन्, जानाति, जानन्, जानन्ति, जानन्, क्रीणाति, क्रीणन्ति, क्रीणन्, आप्नोति, आप्नुवन्ति, आप्नुवन्, गृह्णाति, गृह्णन्ति, गृह्णन्, ददाति, ददति, ददत्। अपवादः, there is an exception in exception. बिभेति, बिभ्यति, बिभ्यत् इति भवति। शत्रान्त रूपम् अत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अनन्तरं समानं भवति। शृण्वन्, शृण्वन्तौ, शृण्वन्तः, बध्नन्, बध्नन्तौ, बध्नन्तः, समानं भवति। हरिणाः सिंहात् बिभ्यतः धावन्ति। अस्तु, any questions? We'll move on to the sandhi. वदतु भगिनि। नमस्ते भगिनी। नमस्कारः। अहं वदामि वा? वाक्यं वक्तुम् इच्छति वा? वदतु। कृषिकः हलं गृह्णन् केदारं कर्षति। गृह्णन् केदारं कर्षति। सम्यक्, उत्तमं भगिनि। बहुवचने कृषकाः इति भवति। पुनः वदतु, हस्तम् उन्नयतु भगिनि। I'll unmute you again. प्रगति भगिनि, प्रश्नः अस्ति वा? हाँ भगिनि, निद्राति रूपं वदतु भगिनि। निद्राति, निद्रति भवति वा? I don't know, I have to see. Usually I use the vibhajya प्रयोगः, निद्रां करोति. Let's see. स्वपिति इति शब्दः आगच्छति गृहकार्ये, अर्थः किं भगिनि? You have to look that up in Ashtadhyayi. Oh, अस्तु. We'll look at what was the nidrati, right? That's what you asked. You have to start using the Ashtadhyayi for arthah. Nidrati. It's not here. I have to check, Bhagini, what is the nidram karoti. So nidram karoti, nidram kurutah, nidram kurvanti. That is the easiest prayoga there. I will check this. It's not there in Ashtadhyayi. Oh, I didn't share my screen. I was looking up Ashtadhyayi. Napine Bhagini, prashnah asti va? நீங்க சொன்னீங்களோ இல்லையோ, த்விதீய கிரியாபதம் வந்தேன்றது கரெக்ட்னு அர்த்தமா? இப்போது सम्यक् एव। अत्र वन्दे इति पदम् अस्ति, किन्तु प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोति, प्राप्नुवन्ति इति परस्मैपदी धातुः. That is correct. இப்போ சப்போஸ் த்விதீய கிரியாபதம் ஆத்மநேபதி வேற எது வந்தாலும் அது நார்மல் லட்லக்கார இது ரூபம் தான் போடணும். அப்படின்னா இப்ப வந்தேன்றது அவ கேட்டது ஆத்மநேபதியில இருக்கிறதுனால ஷானச் பிரத்யம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாதுல்ல. If you use the continuous tense so if you say I am saluting and getting the vara,
If you say the saluting in the ing form, then it will become vandamanah. It will become the shanach pratyaya. அதான் பிரதம கிரியாபதம்க்கு தானே நம்ம சத்ரு That is correct. There's no issue there. ಧನ್ಯವಾದ. Rama Bhagini. Prashna Hastiva. Any other questions? Unmute Karotu Bhagini. நமஸ்காரம் வாணி பகினி. ரெண்டு டவுட் எனக்கு. இந்த ஷக்னுவன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது இதுல? அது எக்ஸாம்பிள் வரல இல்ல ஷக்னுவன். We can use the one that Dayabhagni said, right? Uttatum shaknuvan api karyam kartum shaknuvan api. துமுன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? We can use that way. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இந்த இந்த சத்ரு பிரத்யை வந்து செகண்ட் வெர்ப் வந்து பூத காலையிலயும் இருக்கலாம் இல்லையா? உக்தவான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல. சோ இது வந்து பிரத்யா, பட் செகண்ட் வந்து நம்ம எந்த டென்ஸ்ல வேணா யூஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் வெர்ப். So it will be past continuous. Past continuous கூட இருக்கலாம். He was reading the book and sleeping, or reading the book and watching. So reading the book, pustakam pathan drishtavan. So was reading, the second one was reading will not be in past tense. The was reading will be in shatranta, and then saw, that will become in drishtavan or apashyat. Okay. धन्यवादः भगिनी. अस्तु. It's not, Nidrati is not there in Ashtadhyayi, but there's another site which says Nidrati, Nidratah, Nidranti. I have never used the Nidranti form. I'll check and let you know, Bhagni. It's not there in Ashtadhyayi. I'll have to probably look at the Dhatu Bodhakaha book. Atra bhi dhatuhu सुबन्तरूपं बिभ्यत्, बिभ्यतौ, बिभ्यतः भवति. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. ददत्, ददतौ, ददतः. You can note it down in the textbook. I don't think पुस्तके नास्ति, किन्तु अत्र द्विवचनप्रयोगः कथं भवति इति पुस्तके लिखेयुः. गतवर्गे सन्धेः आरब्धं कृतवन्तः. जष्ट्वसन्धिः नियमः कः? अत्र पूर्ववर्णः, पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः वर्गस्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पञ्चमवर्णाः सन्ति चेत् अनन्तरं परवर्णः, परपदस्य आदिवर्णः स्वर अक्षरम् अथवा मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् वर्गस्य तृतीय वर्णः आदेशः भवति. मृदुव्यञ्जनानि कानि? तृतीय अक्षरम् इग् इज् इग् इद् इब्. What are mridu vyanjanas? Mridu vyanjana tritiya aksharam. Only tritiya aksharam. Last three letters. Ga, ig, ig, ing. प्रतिवर्गस्य तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम वर्णः. अनन्तरं अनन्तरं नपिने भगिनि, अनन्तरं
यरलवः यरलवः मृदुव्यञ्जनानि कानि वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पञ्चम वर्णाः अनन्तरं यरलवः एतानि मृदुव्यञ्जनानि स्वर अक्षराणि कानि इति वयं जानीमः प्रति वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णः पूर्ववर्णः भवति चेत् परवर्णः स्वर अक्षरम् अथवा मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् पूर्ववर्णस्य आदेशः किं भवति वर्गस्य तृतीय अक्षरम् आदेशः भवति तृतीयवर्णः उदाहरणं किम् एकम् उदाहरणं का वदति जया भगिनी वदति वा वाक् प्लस् वागीशः वेरी गुड वाक् अधिकम् ईशः वागीशः पूर्ववर्णः का परवर्णः ई is E. Then becomes Gi. No. E is what akshara? Swara. Swara aksharam. So, Purva Varnaha Ik Bhavati, Paravarnaha E Bhavati, Ik Stane Kim Bhavati? Gi Bhavati. Ik Stane Gi iti Bhavati. Uttamam. Samyak Bhagini. Prabha Bhagini, Prashnah Kaha? Bhagini, could you remind us why is it called Jashatva Sandhi? Jashtva Sandhi. Jashtva Sandhi. So in the Maheshwara Sutrani, the Sutram goes as Jabagada-dash. So from Ja till that last ish, all of them are the Tritiya Aksharas of the Varga. So the Adeshaha is Ja, Ba, Ga, Da, Da, Ish. So the ending ish is only for the pronunciation purpose. So it is called the Adeshaha is the Tritiya Varna, which is from Ja to Ish. So it is Jashtva Sandhihi. Okay, got it. Astu. Dhanyavadah. Vak adikam ishaha vagishaha. Anantaram ekamapi udaharanam. Daya Bhagini vadatu. Jagat plus guruhu. Jagat guruhu. Jagat adikam guruhu. Jagad guruhu. Atra purva varnaha. It. Parapadasya Adi Aksharam Mridavyanjanam. So Adeshaha the Ga Takarastane Gakaraha Takarastane Dakaraha Bhavati. Uttamam. Jagad Guruhu iti Bhavati. Uttamam. Jagat adikam Guruhu, Jagad Guruhu. Samyak. Agre Saramaha Adya Shutva Sandhihi. Niyamaha kaha iti pashyamaha. It is Ish Chu Itva. Shutva Sandhihi. Purva Varnaha Sakaraha Athava Ta Vargaha Bhavati. Pustake likeyuhu Purva Varnaha Sakaraha Athava Ta Vargaha Ta Tha Da Dha Na Bhavitum Arhati. Paravarnaha Shakaraha Athava Cha Vargaha. Atra Sakarasya Anantaram Eteshu Eka Varnaha Bhavitum Arhati. Takarasya Anantaram Eteshu Eka Varnaha Bhavitum Arhati. Niyamaha kaha tasmin stane shakaraha atava cha vargaha adeshaha bhavati. Kutra sakarastane atava ta vargasya stane shakaraha atava cha vargaha
आदेशः भवति. अत्र पश्यतु आदेशः कः? इष् and च वर्गः. So it is called shutva sandhihi. Ish chu itva shutva sandhihi. So the adeshaha goes with sh and cha vargaha. So that is how the name is derived. Purva varnaha sakaraha takaraha thakaraha dakaraha dhakaraha nakaraha bhavitum arhati. Paravarnaha एतेषु एक वर्णः भवितुम् अर्हति. आदेशः कः? सकारस्थाने शकारः, तकारस्थाने चकारः, थकारस्थाने छकारः, दकारस्थाने झकारः, धकारस्थाने झकारः, नकारस्थाने ञकारः भवति. So the purva varnaha is one of this. The paravarnaha can be any of this. So after sakaraha, it can be ja, but the adeshaha is shakaraha. Sakarasya anantaram jakaraha bhavati chet, sakarasya adeshaha kaha? Shakaraha. Nakaraha asti, nakarasya anantaram chakaraha bhavati chet, nakarasya adeshaha kim? Nyakaraha. Adeshaha kaha? Nyakaraha. So the purva varna, you have to go row wise. So this can combine with any of this, but see what is in the corresponding row. That becomes the adeshaha. Sakaraha, ta vargaha, adhikam, shakaraha, cha vargaha, adeshaha kaha? Shakaraha, cha vargaha, ataha, shutva sandhihi. Shutva na shutva sandhihi. Ishchu itva sandhihi. Udaharanam pashyamaha. Haris adikam shete. Haris purva varnaha sakaraha, paravarnaha shakaraha. Ish plus a. Pustake likeyuhu, write this in your notebook. Sakaraha, ta vargaha, anantaram shakaraha, cha vargaha, adeshaha, shakaraha, cha vargaha. Tasmin sthane bhavati. Write the table in your notebook. Pustakatrayam sthapayeyuhu, varghartam, parikshartam, abhyasartam. Sthapayehu. Prashnaha asti chet, just wait for some time. Let me complete the teaching and then we can do the prashna part. Haris adikam shete. Haris shete. Sakarasthane shakaraha bhavati. Lakshmanascha sakaraha chakaraha. Sakarasthane punaha shakaraha bhavati. Lakshmanascha. Sat adikam chitta. Rekankitam udaharanam manasi sthapayatu. Sat adikam chitta. Takarasthane chakaraha bhavati. It becomes ich. Sat chitta. Marut adikam chalati. Punaha takaraha asti. Anantaram chakaraha asti. Marut chalati. Mrit adikam shakatika. Takarasya anantaram. Idanim pashyatu. Takarasya anantaram shakaram asti. Kintu adeshaha kaha? Adeshaha chakaraha eva. So you have to look according to the row. Mrich shakatika. Kas adikam chana. Sakarasya anantaram chakaram asti. Kintu sakarasya adeshaha shakaraha. So it will be kaschana. Sakarasya adeshaha shakaraha. Haris adikam shete. Sakara adeshaha shakaraha harishete. Lakshmanascha. Sakarasya adeshaha shakaraha lakshmanascha. Sat chit
तकारस्य आदेशः चकारः सच्चित् मरुत् चलति तकारः becomes चकारः मरुत् चलति मृत् शकटिका पुनः श भवति किन्तु तकारस्य आदेशः is ich, so you have to substitute the it with ich, so it is mrit shakatika. There is another sandhi which will happen, which we will see later. Kaschana sakarasya adeshah kashchana iti bhavati. Atra विलोम नियमः अपि भवितुमर्हति पुस्तके न अस्ति. So for this sandhi the purva varna and para varna can be flipped and there are exceptions there. It is not in the book. There are no examples given in the book, but as a teacher I am bound to say this. So you can just note that the purva varna and para varna can also be flipped and again the adeshah becomes the ta varga. So you can just make a slight note. You will see that if you do the Vyakaranam track, which is the Gita Praveshat, Gita Sopana track. Idanim tu Purva Varnaha Sakaraha Takaraha Bhavati, Paravarnaha Shakaraha Chakaraha Chavargaha Bhavati, Adeshaha Shakaraha Chavargaha. अत्र एकाधिक सोपानमपि अस्ति. अत्र पश्यतु उत् अधिकं जीवति. सन्धिः कः अत्र? उत् अधिकं जीवति. उज्जीवति. How उज्जीवति? उत् उच् ich varga. So you're saying it will be uch jivati, right? Anybody else? Jashwasandhi. Prathamam Jashwasandhihi bhavati. Uttamam bagini. Atra ut adikam jivati asti. What is this akshara? This is ta varga. What is the number? The. First akshara, right? This para varanaha is what varana? Mridu vyanjanam. Mridu vyanjanam. Adeshah kaha? It, tat, ij. It becomes? Ja. Ij. How ij? How does it become ja in Jashtva Sandhi? It becomes ud jivati. Takarasthane dakaraha. Dakaraha is what varna? Tritiya varna. So prathamam atra jashtva sandhihi bhavati. Anantaram pashyatu purva varnaha dakaraha asti, para varnaha jakaraha asti, tadartam dakarasthane jakaraha bhavati. Shutva sandhihi bhavati. Ut adikam jivati, ud adikam jivati, jashtva sandhihi, ud adikam jivati, atra shtutva sandhihi, ujjivati, militva ujjivati, ujjivayati. So, ut jivayati, ud jivayati, ujj jivayati, militva ujjivayati, iti bhavati. Katham bhavati atra? वीणा भगिनी वदतु. तत् ज्ञात्वा. तद् ज्ञात्वा प्रथमे जस्त्वसन्धिः भवति. तद् ज्ञ इति संयुक्ताक्षरं कथं भवति? What is ज्ञ? ज्ञ is the melanam of ja and nya. Ja and inj, correct. Ij and inj becomes adikam becomes nya, correct. So tat jnatva becomes tad jnatva. The becomes ja. Taj jnatva.
तज्ज्ञात्वा आदेशः तज्ञात्वा तज्ज्ञात्वा अत्र तज्ज्ञात्वा शुत्वसन्धिः सन्धिद्वयं भवति उत्तमं भगिनि प्रथमं जष्ट्वसन्धिः भवति अनन्तरं शुत्वसन्धिः भवति so in the exam if they ask this ut adikam जीवयति इति प्रश्नः अस्ति चेत् सन्धिद्वयं लेखनीयं you have to write it as उद् जीवति जष्ट्वसन्धिः उज्जीवयति शुत्वसन्धिः if the split is given पुनः उज्जीवयति इति पदम् अस्ति चेत् उद् अधिकं जीवयति जष्ट्वसन्धिः उज् अधिकं जीवयति शुत्वसन्धिः so you have to write both practice writing both जष्ट्वसन्धिः नित्यः अस्ति so wherever जष्ट्वम् is there you have to do it समानमेव शुत्वसन्धिः if शुत्वसन्धिः is there you have to do it is not an optional सन्धिः नियमः कः सकारस्य पूर्ववर्णः सकारः त वर्गः परवर्णः शकारः च वर्गः सकारस्थाने शकारः तत्तत् वर्गस्य वर्णस्य स्थाने चकारः आदेशः भवति अभ्यासं करिष्यामः अनन्तरं प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु we will do the abhyasa first this will take a little time to assimilate का वक्तुम् इच्छति शिशुस् शेते शिशुष शेते sa instead of sa it becomes ish उत्तमं शिशुः शेते एतत् प्लस च एतच्च तकारस्थाने चकार एतच्च तकारस्थाने चकारः भवति एकमपि करोतु तत् प्लस छाया तकारस्थाने च तच्छाया तच्छाया तकारस्थाने चकारः भवति तच्छाया उत्तमं भगिनि प्रभा भगिनि तत् अधिकं ज्वलति तद् अधिकं ज्वलति तज्ज्वलति अनन्तरं it becomes id what sandhi is that that will be jashtva sandhi then and then the id becomes ij so tajjwalati उत्तमं तज्ज्वलति अत्र सन्धिद्वयं भवति तद् ज्वलति झष्ट्वसन्धिः अनन्तरं तज्ज्वलति शुत्वसन्धिः सन् अधिकं जयः in becomes inj sanj adhikam jayah संजयः नकारस्थाने ञकारः भवति संजयः कियत् अधिकं चिरं it becomes id so kiyad and then the it becomes id why because that is the jashtva sandhi tatadha why because that is the order of the sandhis, isn't it? If the first sandhi is applicable, then the jashtva sandhi happens. jashtva sandhehe niyamah kah
So Jashtva Sandhi's niyama is if so if the Purva Padam ends with if the Purva Padam ends with 1, 2, 3, or 4. Parapadam? Parapadam. Oh, the Parapadam has to be a Mridu Vyanjanam or a Swaram. So here this is Cha is not a Mridu, it is a Karkasha Vyanjanam. So the first one cannot apply here. Oh, Astu, I got it. So it cannot go by the first sandhi is not applicable here. So the second sandhi will come, so that will become it will become ich. So kiyat chiram. Samyak. Okay. Astu. Thank you, Bhagini. Sandehe vichedam. Jyoti Bhagini. Vishnushchalayati. Namaste Bhagini. Namaskara. Vishnushchalayati. Vishnus sakaram ends with sakaram plus adikaha chalayati. Vishnus adikaha chalayati. Uttamam. Vipacha cha. Vipat takaram adikaha cha. Vipat plus cha. Anyat chatram. Here cha. Anyat takaram adikaha chatram. Anyat chatram. Samyak. Very good. Jayanti Bhagini. Guninjayaha. Gunin plus jaya. Gunin adikam jayaha. Nakarasthane nyakaraha bhavati. Suhajagama. So that should be Suhrud plus Jagama. Again, just the Suhrut plus Jagama. Suhrit Jagama. Prathamam Jashtva Sandhihi. Suhrid Jagama. Anantaram. Again, further divided. Suhrut. Dakaram should be again given back to Takaram. Sukrut Jagama. So, Prathamam Jashtva Sandhihi Suhrid Jagama. Anantaram Suhrij Jagama. Sandhi Dvayam. Sandehe Nama. Prathama Sandhihi. Prathama is Shutva Sandhihi. No, you say Jashtva Sandhihi. Oh, so Jashtva Sandhihi. Okay. Yeah. So the Melanam happens by going according to the Niyama. You don't reverse name the Sandhi. So, Prathamam Jashtva Sandhihi. Anantaram. Shutva Sandhi. Shutva Sandhihi. Uttamam. Ekamapi. Vidyujjihvaha. Vidyujjihvaha. Again, first it comes to Vidyujjihvaha. And then again goes to Vidyut plus Jihvaha. Jashtva Sandhihi. Anantaram Shutva Sandhihi. Bhavati. Uttamam. Shutva Sandhi. Samyak. प्रश्नः अस्ति वा?
Bhagini, so in the last example here, Vidyut Jihvaha, so since there is a ja, when you reverse, when you go in the reverse and do the Sandhi Chedam here, wouldn't the first one be the Shdva Sandhi? How do you say first one is the Jashtva Sandhi? No, how Because do you, no, when you say Sandhi Chedam Kuruta, mentally, yes, you are going the and then it, but then how do you get this? You get this from these two words. Oh, I see. Right? So when you say split the word, you have to give the base words. What are the base words? I see. Vidyut Jihvaha. Then from here, how do you get here? Pratamam, you do the Jashva Sandhi and then you do the Shutva Sandhi, right? I understand you reverse engineer, but then we are indicating what are the two base padas which have resulted in this Sandhi. Okay. Okay, got it. Astu, thank you. Dhanyavada. If you write Vidyut Adhikam Jihvaha and then Jashtva Sandhihi, Vidyud Jihvaha, Shutva Sandhihi, Vidyud Jihvaha, that is good enough. Astu, Astu Bhagini. Gayatri Bhagini, Prashnah Kah? Yes, madam. This Vishnu's Chalayati. That is Vishnuhu Chalayati. That has become is. Am I right? Yeah, we have to wait until Visarga Sandhi for that. No, I'm just asking. Is it that? So there is a correct. So there is a Sandhi. So for now, whenever you are learning the Vyanjana Sandhi, whatever is the split word, go with that now. Okay. So I just wanted to Sishu Sete means Sisuhu Shete. That is Sishu Shete. So there is a Visarga Sandhi Sakara Adeshaha that comes there and then it becomes this. But then when in the exam, if they give this, right? If they give Vishnuhu Adhikam Chalayati, we will see that in the Visarga Sandhi. But in the exam, if they give Vishnu's Adhikam Chalayati, you write it as Vishnu's Chalayati and Shutva Sandhihi only. Because you are not seeing the Visarga there. Okay. Okay. I understood. Thank you. Bhagini, the last two இதுல வந்து நீங்க ஜஸ்வத் சந்திக்கு தான் போட்டு இப்ப it is understood இதுதான் போடணுமா இல்ல ரெண்டும் சேர்த்து போடணுமா இல்ல சுத்த சந்தி மட்டும் போட்டா போதும்? We are just practicing this, Bhagini. So whenever double sandhi is happening, do both. Okay. If you split this and write, sometimes they give marks, but okay, we are not worried about marks. How did you get here? There are two sandhis happening. Prathama sandhihi atra suhrit adhikam jagama. Prathama varnaha tritiyadeshaha bhavati suhrid jagama. Jashtva sandhihi. Anantaram kim bhavati? Dakarasthane jakaraha bhavati. Shutva sandhihi bhavati. So go according to the krama. Only then you will be able to internalize the niyama. Okay. Similarly, even if a sandhi is optional, which we will see later, there are a few sandhi vikalpena bhavati. So where you can optionally do the sandhi or you can leave it. But if a sandhi happens there, do the sandhi. Only then we will get practice. Otherwise, we will leave everything in choice. Sandhihi bhavati chet nishchayena kuryuhu. Do the sandhi. Shri Durga Bhagini. Bhagini, now here we are in this new sandhi, we are seeing whether it is coming from Jashvat also. We are doing that step also, right? That Parapatsya Adi Varnam Ja, we are seeing that. Can it be Ga, Da, Da, Ba also? Should we change that also? Again, if that second word starts with Jashvat order, like Ga, Ja, Da, Da, Ba. You are taking only Ja, right? Why these examples have only Ja? Because Jashvat has that rule. First, we take that. So these examples. So
If you look at all the second padas there, there is only ja there, right? Why no other, like you say, ga in this example, ga and ba are not there? I'm not sure, Bhagini. What sandhi are we learning? Now we are learning Shutva Sandhi. Shutva sandhi. In Shutva sandhi, what is the purva pada? Purva pada is sakaraha or tavargaha. Parapada is? Parapada is chavargaha. In that we get only okay. Other varnas are not there in that. Okay. Correct. When we are doing this example, we don't have the ba, ga, da are not there because paravarnaha does not have any of those vargas. It only has the cha varga. That is why the examples have ja. Correct. Okay. Thank you so much. இது இப்போ 2 சந்தி வரும்னும் போது முதல் சந்தியோட ரூல் அந்த மிருது வியஞ்சனம் அல்லது வியஞ்சனம் இருந்தானா அந்த 2 சந்தி வர வேர்டு வருமா? I don't understand your question, Bagni. What is your question? சிலதுக்கு 2 சந்தி வந்து 2 சந்தியுமே யூஸ் பண்ணோம்ல. சில வேர்டுக்கு வந்து ஷத்வ பேர் என்ன? First is ஜஷ்த்வ சந்தி. ஜஷ்த்வ சந்தி அண்ட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணோம்ல சிலதுக்கு. நீங்க எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது 2 இதுக்கு தத்து அதை மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உஜ் அந்த இதுக்கு. ஸோ அந்த ரூல் சிலதுக்கு மட்டும் தானே பொருந்தோம். அது வந்து அந்த சாரி அந்த முதல் சந்தியோட இதுக்கு வர ரூலுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் 2 சந்தியும் பிரிக்கிறோமா? Why does the first sandhi come into picture here? அதான் அந்த மிருது வஞ்சனம் பிரிக்கும்போது மிருது வஞ்சனம். Correct. இப்ப இவ கேட்டதும் அதே क्वेश्चन தானே இதுக்கு முன்னாடி கேட்டா. She asked why ga and ba are not there. If it is suhrid guruhu, friendly guru, suhrit guruhu, why ga is not there? Why ga is not there? க வந்து இந்த 2வது சந்தியோட ரூல்ல கிடையாது. That's why. Correct. Correct. ஓகே ஓகே. இப்போ அதாவது பரபதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அது வந்து க அந்த ரூல்ல கிடையாது. So it will not come in Shutva Sandhi at all. ஸோ அதனால அது மாதிரி இருக்காது வந்து ஒரே சந்தி பிரிச்ச போறோம். 2 சந்தியும் பொருந்தறதுக்கு மட்டும் 2 சந்தி பிரிக்கணும். அത്ര சுஹ்ருத் is the shabda. Suhrid shabda. So suhrid adikam jagama only can become suhrid jagama. Suhrid jagama will become suhrid jagama. Give all of you give yourself 1 month for these sandhis to come to you. Because there are multiple levels, the names, even the names for you to get used to it. Every day when you go to bed, keep telling the name of the sandhi. Right? Even the names are challenging to pronounce. धन्यवाद. मातंगी भगिनी प्रश्नः कः? भगिनी, you said the varnam can be flipped. This is a specialty of this Stutva. We are not getting into that, Bhagini, because it's not covered in the Siksha book. But as a teacher, I want to mention just for information, is there any one example that? No. Okay. I'm not going to confuse the students. Okay. Yeah, okay. But sometimes you might come across, like for example, there is a Sandhi book which is published by Samskrita Bharati. If you take that book, there might be an example which is flipped, right? And you might be wondering how it is flipped. So I want to mention it is flipped. But in this Siksha Sthara, they don't test you for that. Just we have enough confusion already. So if you flip and see, at least you should remember, oh, probably flipping has happened there, but don't worry about it now. If I mention the example, it will get very confusing for students. Dhanyawad. If you're curious, you can look at the Sandhi book which is published.
Okay, I'm going to hold off on the questions now. We will move to the next sandhi. Prathama pate eva asti. It is called shtutva sandhi. Ish tu itva shtutva sandhi. Samana पूर्ववर्णः सकारः अथवा तकारः, परवर्णः शकारः अथवा टवर्गः, सकारस्थाने शकारः, टवर्गस्य स्थाने टवर्गः भवति. This is very similar, which is why they have grouped together. सकारस्थाने शकारः, तकारस्थाने टकारः. श T, th, d, dh, n. That is why it is called shtutva sandhi. Ish, tu. So the first one is sh and then the t varga. So it is shtutva sandhi. Sakarah t vargah, shakarah t vargah, tayoho sthane atra shakarah t vargah bhavati. उदाहरणं पश्यामः. बृहत् अधिकं टीका, पूर्ववर्णः तकारः, परवर्णः टवर्गः, तकारस्थाने टकारः भवति. So it plus it becomes it plus it, which is takarah. बृहत् अधिकं टीका, बृहत् टीका. उत् अधिकं टङ्कनं, पुनः उत् अधिकं टङ्कणं, तकारः अनन्तरं ट वर्गः भवति, तकारस्थाने टकारः, उत्टङ्कनम्. प्रदर्शयामि. पुस्तके लिखेयुः. Please hold off on questions. प्रथम उदाहरणं बृहत् टीका, बृहत् टीका. उत् टङ्कणम्, उत्टङ्कनम्. धनुस् टङ्कारः, सकारस्थाने शकारः भवति, धनुष् टङ्कारः. पुनः कन्यास् षोडश, कन्यास् षोडश. बालिकास् षोडा, बालिका षोडा. सकारस्थाने शकारः भवति. So the previous, so we have learned two sandhis today. Shtutva sandhi, shtutva sandhi. In the first one, sh and ch vargah. In the second one, sh and t vargah. That is the difference. Punah, patat damarukam. Prathamam, patat damarukam. Prathama sandhi. Anya kopi vadatu. Somebody who's not participated today. Patat damarukam. Haripriya Bhagini vadatu. भगिनी प्रथमं जष्ट्व सन्धि अस्ति. So पद plus डमरुकम. Then पुष्प सन्धि. It becomes as padat damarukam. Patat damarukam. Patat damarukam. Atra dakarasthane dakarah bhavati. Patat damarukam. Patat, patat damarukam.
तकारस्थाने दकारः तृतीयवर्णः जष्ट्वसन्धिः पतद् डमरुकम् अनन्तरं पूर्ववर्णः वर्गः परवर्णः वर्गः तदर्थं ष्टुत्वसन्धिः भवति पतड् दकारस्थाने यू हैव टू लुक रो वाइज दकारस्थाने दकारः भवति पतड् डमरुकम् एकमपि अस्ति भवती करोतु तत् प्लस डोलायमानम सेम हियर आल्सो जश्वत् सन्धिः जष्ट्व सन्धिः अस्ति प्रथम सो दत् प्लस डोलायमानम then it comes तड्डोलायमानम तड्डोलायमानं तड्डोलायमानं प्रथमं जष्ट्वसन्धिः अनन्तरं ष्टुत्वसन्धिः अत्र प्रथमवर्णः अस्ति अनन्तरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति तदर्थं तृतीयवर्णः आदेशः वर्गः अस्ति अनन्तरं वर्गः अस्ति अनन्तरं वर्गस्य स्थाने तत्तत् वर्णस्य वर्गः भवति सो तद् becomes तड्डोलायमानं प्रश्नः कः भगिनी भगिनी all sandhi name sandhi namam tva anantam bhavati edenum karanam irka no it is just that this one has this as the adesha you have this jashtva shtutva and then shtutva and then but then the rest are anuswara anunasika parasavarana so it depends on what the niyama is. Okay. By looking at the sandhi, that is the beauty. By just looking at the sandhi name, you will be able to say anuswara sandhi. You will know that anuswaraha comes there instead of makaraha. Parasavaranaha. So the parasavaranaha, the whatever is the next akshara, correspondingly the fifth akshara will come. Anunasika sandhi, the anunasika aksharam will come. Purva savaranaha, the purva varnas akshara will come. So the sandhi name is actually a clue for us to remember what the niyama is. Okay, Bhagini, thank you. Jashtva is because of the Maheshwara Sutram there. Ja, ba, ga, da, dash. So the tritiya varna there, Jashtva. Shakaraha cha vargaha. So it is Chutva. Ish, chu, itva, Chutva. And then Shakaraha ta vargaha. So ish and ta, Shtutva. So that is how the sandhi names are formed. By just looking at the sandhi, you will be able to figure out what the niyama is. Priya Bhagini is asking how many sandhis are there in Siksha. You will have to wait. What don't you follow? Mekhala Bhagini, Prashnah kaha? Ask the question first and then I can ask Prabha Bhagini. Prashnah kaha? Sorry. Bhagini, do these sandhis have some priority or order? Like in the example, etat plus damarukam, we could also apply the shtutva sandhi first, right? Like, sorry, patat plus damarukam. Good question. Jashtva has to happen first. So that's a priority, is it? Normally. Correct. Okay. After jashtva, so prathama varnaha asti. So if the prathama varna is there and mridu vyanjana is there, that takes priority. That's a good point. So you have to do the jashtva first and then do the shtutva sandhi. Correct. Dhanyavada. Veena Bhagini? Are these Vyanjana Sandhis, Bhagini? All of these are Vyanjana Sandhis. Purva Padasya Antima Aksharam Vyanjanam Asti. Yes. Okay. We have already learnt Swara Sandhayaha. In this Tara, we will be learning Vyanjana and Visarga Sandhi. இந்த சுட்வ சந்தியிலையும் இது வந்து அந்த பத்தத்து இருக்கு இல்லையா அது
ஜஷ்வத் சந்தியில பண்ணிட்டோம். செகண்ட் அந்த சுத்வ சந்தியிலையும் வந்து அதே மாதிரி வந்து தாக் வந்து தேர்ட் லெட்டர் ஆஃப் ஷட் இது ட வகையிலேருந்து போட்டுக்கணுமா? ஆமா. கொஸ்டின் என்ன? இல்ல அதுதான் எனக்கு டவுட். அதுல தால வந்து தேர்ட் வர்க்கா போட்ட மாதிரி இதுல வந்து டால தேர்ட் வர்க்கா போடணுமான்னு கேக்குறதுதான். இங்க த இருந்ததுன்னா you have to substitute with the இல்லையா? If it is the you substitute with the it. If it is na you substitute with na. So you have to see it row wise. That is why I've given the row split here. After this it can be any of the aksharas. If any of the varanas come here, but correspondingly you have to substitute row wise. Okay. So for example, if it is sakaraha and say dakaraha, you can't substitute with dakaraha. If it is sakaraha and dakaraha, you have to substitute with adeshaha, which is shakaraha. That is why I have split the first and the third column, and paravaranaha is all combined together. Okay. Thank you. Bhagini, I don't understand when you said if you look at the name, it will give you a clue or something you said. I am not sure I follow what you said. What did we learn today? Tell the two sandhis. We learned the Stutva Sandhi and oh my God, Stutva Sandhi. Okay. What is the both adesha of them? here? The Adesha is Shakara and Shakaraha and Chavargaha in the case of Chutva Sandhi. So in the name, wait. So it is Shakaraha and Chavargaha. Say the name now. Ish. What is Ish? Say the first letter there is Ish. What is the second letter? Ish, cha, ja, No. Name of the sentence. Ish, Chutwa. Ish and Chu, right? So what does it mean? The Adeshaha is Ish, which is Ish. Chu means all the Chavarga. Oh, I see. Okay. Similarly, I got it. Here, Shtutva, which is you have the Ish, and then Tu, which is all the Tavarga aksharas. Na. So by looking similarly, Jashtva Sandhi, of course, you have to know Maheshwara Sutrani, but it means that the Tritiya Varga. Tritiya Varanaha, yeah. Okay, why is the 2 coming, Bhagini? There is only ta over there, right? Why is it 2? It is pronounced that way. So when there is when you say cha varga, you actually call it churadikana. So that is how it is. Yeah, that is how it is pronounced. Ganas. Okay, astu. Okay, I got it now. Thank you, Bhagini. Dhanyavadaha. Bhagini, so Jashtva Sandhi, I know that you've told me that it's comes under Maheshwara Sutrani Jaba Gadadash. But this Chutva and Shtutva, what does that come under? No, that's why I said the Adeshaha there is Shakaraha and Chavargaha. Yeah, yes. So it is called Shtutva Sandhi. I just said it. Okay, I thought all the sandhis. No, it doesn't work that way. So when it is Anuswara Sandhi, Anuswara is the Adeshaha there. When it is Parasavarna, the next, that's what, it is all Sandhi dependent. So if I refer to Maheshwara Sutrani and say, if I say, why is the name, look at the Adesha. The Adesha is Shakaraha Tavargaha. So the name is Shtutva Sandhi. That's it. Take that. Okay. Yeah, that I got that. I thought all the sandhi will fall under one of those 14. There is some meaning to how these have been named. Okay. Thank you. Just trying to find a correction.
So this is the Gita Pravesha. Can you see my PDF? Yes. Ka vargah, cha vargah, ta vargah, Prabhabhakti Prishhtavati Kalu Atra. Ataha ku means ka vargah, chu means cha vargah, tu means ta vargah. That is the naming convention. So that is why ish, chu becomes ish and all the aksharas in the cha varga. So it is called Shutva Sati. Okay. Okay. Dhanyavad. प्रश्नः कः भगिनी? वीणा भगिनी? Ma'am, can you show me the Shrutva Sandhi examples and explain once again, ma'am? Bruhat plus Tika. Bruhat Tika. What akshara has come? You tell me. In every example, what akshara will come, ma'am? 2 times Ut plus Tankanam. Uttankanam. What akshara? तकारस्थाने किं भवति अत्र? तकारस्थाने टकारः भवति. त प्लस् ट. So 2 times means. So ut becomes? Ta uttankanam. प्रश्नः कः? 2 times will it come. Dhanus plus tankaraha. Sa plus ta. Sa plus ta will become tha. सकारस्थाने? सकारस्थाने टकारः. सकारस्थाने? शकारः. सकारस्थाने shakarah. So the nu is will become the nu. Dhanush. Tankarah. Then you write the tankarah. Dhanush Shankarah. Dhanush Tankarah. I have written Dhanush Tankarah. Sakarasthane shakarah bhavati. Sakarasthane shakarah bhavati. So here kanyas paravarnaha is shakarah. So you are seeing 2 ish here. You have to do the substitution and then write it along with the parapada. So whether it is double or whether it is substituted depends on the niyama. Okay, Bhagini. I thought that has to come 2 times. Ta and ta is there, no? There uttankanam is there. So I thought in every word it becomes 2 times. Not here. Where is it here? Uttankanam, second one. Correct. And then bruhattika. Right. That is because takaraha is there. Takarasthane takaraha comes. So you are saying it twice. Okay, ma'am. I got it. The way you should look at the niyama, the examples, is you have to relate it to the rule. The rule is takarasthane takara bhavati. It doesn't matter what the parapada is. The parapada should start with one of these. Takarasthane takaraha bhavati. Of course, if jashtva happens, you have to do the jashtva santihi first. Let's do the abhyasa for Shtutva Sandhihi. Tat adikam tika. Tat adikam tika. Tat tika. Tat tika. Uttamam. Dalas plus shat. Dalashat. Dalashat. Yes. Ish takarasthane shakarah bhavati. Very good. Shakrin adikam daukase. Shakrin adikam daukase. Chakrin Nakarasthane nakaraha bhavati. Nakaraha bhavati. So it becomes nakaraha bhavati. Chakrin daukase. Very good. Chakrin daukase. Uttamam. Chakrin daukase. Asakrit
अधिकं टङ्कणम् असकृत् टङ्कणम् उत्तमम् असकृत् असकृत् टङ्कणम् बालिकास् अधिकं षोडशः बालिका षोडश बालिका षोडश बालिका षोडश उत्तमम् पतत् अधिकं डमरुकम् पतत् अधिकं डमरुकम् and we have to do two here I think उत्तमम् पतत् अधिकं डमरुकम् जश्वसन्धि पतत् अधिकं डमरुकम् and then पतत् अधिकं डमरुकम् पतत् डमरुकम् excellent पतद् डमरुकम् जष्ट्वसन्धिः पतड् डमरुकम् स्तुत्वसन्धिः पतड् डमरुकम् excellent excellent उत्तमं महोदय very good अग्रे सन्धिच्छेदम् एतद् डमरुकम् I have just told now. Shall I continue? न महोदय I meant to unmute चित्रा भगिनी एतत् my mouse so it's एतत् डमरुकम् एतत् डमरुकम् सन्धिः कः ष्टुत्वसन्धिः and then जष्ट्वसन्धिः जष्ट्वसन्धिः अनन्तरं ष्टुत्वसन्धिः एतद् डमरुकं प्रथमम् एतद् डमरुकम् एतद् डमरुकं becomes एतद् डमरुकम् अत्र ष्टुत्वसन्धिः सट्टिप्पणि so so सति सति plus tappani sati sati why sati the if it is sati what is the antima aksharam of the purva pada sat okay sat okay sorry sat okay sat plus tippani sat adhikam tippani yeah sat tippani स्तुत्व सन्धिः okay balash this is two sandhis किमर्थं balas plus षष्ठः बालस् प्लस षष्ठः इदानीं तु बालस् अधिकं षष्ठः बाल सकारस्थाने सकारस्थाने षकारः भवति कन्या षोडश so it's कन्यास् अधिकं षोडशः षोडश कन्यास् षोडश असकृन् कृडयनम् असकृद् प्लस डयनम् असकृत् प्लस डयनम् so asakrid will become asakrit will become asakrid and that becomes asakrid dayanam asakrid dayanam sandhi dvayam prathamam jashta sandhi and then shtutva sandhi shtutva sthu shtutva Jashtva sandhi and Shtutva sandhi. Then Brihattankashala. So it will be Brihat plus Tankashala. Sandhi dvayam va ekam va? Dvayam. Brihat will become Brihad. No, Brihat, it's only one. Brihat plus Tankashala. Brihat adhikam Tankashala. Tankashala. Atre ekah sandhihi eva. Sandehe nama? Shtutva sandhihi. Shtutva sandhihi. Uttamam. Samyak bhagini.
अस्माभिः सन्धित्रयं पठितं। प्रथमं जष्ट्व सन्धिः, ज ब ग ड द इष् इति माहेश्वर सूत्रेषु भवति। तदर्थं जष्ट्व सन्धिः इति नाम। पूर्ववर्णः वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णः, परवर्णः स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनं भवति। आदेशः कः? वर्गस्य तृतीय वर्णः आदेशः भवति। मनसि स्थापयतु। जगत् गुरुः, जगद् गुरुः अथवा भगवत् गीता, भगवद् गीता अस्माभिः ज्ञातं पदम् एव। द्वितीय सन्धिः शुत्वसन्धिः। पूर्ववर्णः सकारः त वर्गः, परवर्णः शकारः छ वर्गः, आदेशः सकारस्थाने शकारः भवति, तकारस्थाने च वर्गः भवति। तदर्थं इष् चु, ish is the sh ish here, chu means all the aksharas in the cha varga. So when we say chu, it means cha cha ja ja nya. So that is why it is called ish chu, chutva sandhihi iti uchyate. Udaharanam haris adikam shete. This is the first example. Haris shete, harishete. Sakarasthane shakaraha bhavati. Anantaram sat chit. Satchitananda, we will say that, no? Sat chit, sat chit bhavati. Dvitiya udaharanam. Sandhi dvayam bhavati. Yatra sandhi dvayam bhavati. Manasi ekam udaharanam stapayatu. Ut adikam jivayati. Ud jivayati. Jashtva sandhihi. Anantaram ujjivayati. Iti shutva sandhihi bhavati. Udaharanatrayam manasi stapayatu. Haris shete, sat chit, ut जीवयति. तृतीय सन्धिः पूर्ववर्णः समानमेव, सकारः अथवा त वर्गः भवति, परवर्णः शकारः अथवा ट वर्गः भवति। सकारस्थाने दोषः अस्ति, सकारस्थाने शकारः भवति। सकारस्थाने शकारः भवति, तकार त वर्गस्य स्थाने ट वर्गः भवति। उदाहरणं बृहत् टीका। I should have flipped this. दलास् षट्, अत्र दलाषट्। बृहत् टीका, बृहत् टीका। पुनः सन्धिद्वयं यत्र भवति, पतद् डमरुकं, पतद् डमरुकं, पतद् डमरुकम् इति भवति। Let me दलास् षट्। सकारस्थाने शकारः, तकारस्थाने अथवा त वर्गस्य स्थाने च वर्गः, यत्र सन्धिद्वयं भवति। उज्जीवयति अनन्तरम् उज्जीवयति। समानं सकारस्थाने शकारः भवति, दलाषट्। त वर्गस्य स्थाने ट वर्गः भवति। उदाहरणं बृहत् टीका, बृहत् टीका। पुनः सन्धिद्वयं यत्र भवति, पतत् डमरुकं, पतद् डमरुकं। जष्टुसन्धिः पतद् डमरुकम् इति स्तुत्वसन्धिः भवति। मिश्रित अभ्यासः अग्रे करिष्यामः। अहं गृहपाठरूपेण प्रेषयिष्यामि। अग्रिमवर्गे मिश्रित अभ्यासः करिष्यामः। प्रश्नः अस्ति वा? निमिषद्वयम् अस्ति। प्रश्नः अस्ति वा?
நான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வீடியோல பார்த்தேன் நானு. நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் நிறைய பேர் கொடுத்திருந்தா. அவ ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம்னு சொல்லியிருந்தால சில பேரு. அதுல வந்து அவ அதே மாதிரி அதுவும் தக்ஷிண பாரதி, உத்தர பாரதி. அதனால தான் அவளால ஆன்லைன்ல எழுத முடியறதா என்னன்னு கேட்கலாம். They have to go Sakshat. It is all different centers, Karnataka, Andhra Pradesh, other centers across India, or it might be outside as well. They have to go Sakshat. Their cycle is. இல்ல நான் ஆகஸ்ட்ல எழுதிலாமேன்னு பார்த்தேன் எக்ஸாம் அதுக்கோசரம். You have not written Parichaya? நான் இங்க யூஎஸ்ல இருக்கேன்ல. சோ Okay. பரீட்சை எழுதல நான். You should have registered, but I think other centers outside that center, I don't know if they have an online option. I know இல்ல உத்தர் பாரதியில தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஆக்சுவலி நான் அட்ரஸ் போட்டது Uttara Bharati மெட்ராஸ். doesn't have. Uttara Bharati doesn't allow online exam anymore. Dakshina Bharati allows, which is what. அதான் தக்ஷிண பாரதி தான் சொன்னீங்க. பட் நான் போட்ட அட்ரஸ் வந்து என்னோட புக்ல வருது சென்னையில அட்ரஸ் தான். வித் தமிழ் மீடியம்ன்றதுல. That is why. அதை கேட்கலான்றதுக்கு நான் லாஸ்ட் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுல அதை பார்த்தேன். Dhanyavad. If you want to be unmuted, just raise your hand and then I can unmute you. Sumati Bhagini Prachatu. Okay, ma. Bhagini. Dhanyavad. Prashnaha kaha? Oh, you wanted to know how to unmute. Yeah, just raise your hand in Zoom and then I will be able to unmute. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டிருந்தீங்க குரூப்ல தக்ஷிண பாரதியோட இந்த 25 இந்த 2025 ஓடதுன்னு. பட் எங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் அது வரலையே எங்களுக்கு. நான் இப்ப எழுதினேன் ஆகஸ்ட்ல. பரிச்சயம் அது. I have no idea, but I got one question paper I shared that. Where did you write? நான் சென்னை. That is Uttara Tamil Nadu, no? Okay, sorry. தமிழ்நாடு நான் குழம்பிட்டேன். Okay. இந்தியாவுக்கு போயிட்டேன் நான். Okay. That is Dakshina Tamil Nadu's paper. Uttara Tamil Nadu is different, yeah. சரி நான் சவுத் இந்தியான்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டேன். அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஓகே சாரி. நமஸ்கார பகினி. இந்த சந்தியில வந்து ஷட்ருத்வ சந்தி அண்ட் ஷட்ருத்வ சந்திஹி இது ரெண்டுத்துலயுமே ஜஷ்தவ சந்திஹி வந்ததுன்னா ரெண்டுத்தையுமே சால்வ் பண்ணி எழுதணும். எஸ். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜஷ்தவ சந்திஹி சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணும். அப்பதான் அது கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இல்லனா அது கரெக்ட் தப்பு. ஓகே, கரெக்ட். தன்யவாத பைனி. இதுல சத்ரு பிரத்யயத்துல ஹோம்ஒர்க்ல வந்துட்டு வயம் அசந்தக ந வதாமக அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் எழுதிட்டு அதுல வந்து ஒரே டயத்திலேயே நம்ம ரெண்டு காரியமும் பண்ணினாதானே அது சத்ரு பிரத்யம். ஆனா இதுல வந்து வெறும் அசந்தக தான். ஆனா ந வதாமகன்னு சொல்லி ஆன்சர் எழுதிருக்கு. அது அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம பேசலையே, அதை கூட ஒரு காரியமா எடுத்துக்க முடியுமான்றது கேட்கலாம். So it can also be negation, right? So there are two kriya padas there. நாங்க வந்து பேசிண்டே சிரிக்க மாட்டோம் or பேசிண்டே எழுத மாட்டோம். So அப்ப அங்க ஒரு காரியம் தானே நடக்கிறது. No, you're talking about another kriya that cannot happen, right? Okay. So when we say usually நீ இங்கிலீஷ்ல வந்து it is the continuous tense. Don't talk while eating. Right? That ing, the continuous is what is the Shadra Pratyantah. Acha. You can say you listen to music and do your homework. So you do your homework while listening to music, or you can say don't do the homework while listening to music. Both are okay. There are two kriya padas there. Whether the actions are allowed to happen or whether they are not allowed to happen, it doesn't matter. Okay. Thank you, madam.
loosely it translates to the continuous tense. பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது something which is happening, right? பேசிண்டே சாப்பிடாத, பாட்டு கேட்டுண்டே எழுதாத. So that கேட்டுண்டே, that singing, listening, talking, that becomes loosely translated to the Shatranta Prayoga. Namaskar, Bahini. Vijayshri here. Namaskar. ஒரு பேசிக் டவுட். இப்போ இந்த சுத்வ சந்திஹி அண்ட் பிருஷ்டுவ சந்திஹி இதுல வந்து பூர்வபதம் வந்து இஸ் சகாரஹ பிளஸ் ஷகாரஹ will become ஷகாரஹ, சகாரஹ பிளஸ் chakaraha will become chakarahava, or anything in the parapadam will become chakarahava, ma'am? So that is if it is one on one, right? If it is sha, it is not that way. It is tha with any of this will become cha. Okay. That is why I've grouped them together. Yeah. Okay. It is given with the rows in the book, which can be confusing, which is why I changed it to after sakaraha, it can be sha or the cha varga. But the substitution will be shakaraha. Only shakaraha. You have to see this row wise. Okay. And similar thing is for Prishtva Sandhi. Shtutva Sandhi, yes. Yeah. Okay. Thank you. Dhanyavada. Radhe. Bhagini, is there any order to use these sandhis? Pratamam jashtva sandhihi, anantaram shrutva sandhihi bhavati. They both can't exist together because the paravarna is ta vargaha, paravarna is cha vargaha. So they can't exist together. But yeah, you do the jashtva first and then you do the shrutva or shtutva sandhi. Shtutva. Oh, fine. Okay. This is applicable throughout. What I try to ask you is, there are few more sandhis also, right? Which you will be teaching. So there will be an order. Yeah, you'll have to wait. Whether in the other sandhis this is applicable or not. Oh, we have to wait. Okay. Yes, right. Because the jashtva sandhi will happen only if the paravarna is a mridu or swara. Right? Swara. Yes. Now, in the other sandhis, we have to wait to find out if there is a niyama where the paravarna is swara or mridu. Oh, fine. Only then we have to find out whether a jashtva can happen there. Oh, fine. Okay. Right. Thank you. Radhe. Bhagini, இந்த சத்ரு பிரத்யாந்தகவும் துவா பிரத்யாந்தகவும் ஒண்ணுதானா? No. What is the difference? அதுலயும் ரெண்டு கிரியாபதம் வரும், இதுலயும் ரெண்டு கிரியாபதம் வருது. So what is the difference? அதுல வந்து ஒரு கிரியா பண்ணக்கு அப்புறம் இன்னொரு கிரியா பண்ண போறோம், இதுல ரெண்டு கிரியாவும் சேர்ந்து பண்றோம், அதுதானா? Correct. Okay. Patam patitva pariksham likami. Okay. Patam patan grihapatam likami. நான் படிச்சுண்டே எழுதுறேன், படிச்சு முடிச்சிட்டு எழுதுறேன். Okay. தன்யவாத பைன். பகினி, நான் வந்து நியூ டு திஸ் கிளாஸ். This is my second class. நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட வீடியோஸ் நிறைய பார்த்திருக்கேன், பிரவேஷா அண்ட் பரிச்சயால. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கு வந்து ரொம்ப லாஸ்ட் டைம் நான் என்னால பேச முடியல, எல்லாரும் நிறைய பேர் இருந்ததுனால நான் பேசல. Okay. Where are you joining us from, Bagni? Nanganallurல. Swagatam, Bagni. ಧನ್ಯವಾದ. பகினி, இப்போ ரெண்டு காரியம் சேர்ந்து நடக்கும் போது மட்டும்தான், லைக் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், அப்போ மட்டும்தான் நம்ம இந்த சத்ரு பிரத்யம் யூஸ் பண்ணுவோமா? இல்ல wherever ing comes in English, can we use this form? Because நம்ம லாஸ்ட் பரீட்சையில நம்ம சிம்ஹ திலீபயோகோ அந்த கதையில வந்துட்டு திலீபஹ பஷ்யன் பர்வதஸ்ய சௌந்தர்யம் பஷ்யம் ஆசித், அப்போ இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு சொல்லி கதையில வரும். அதுல ஸோ
அங்க வந்துட்டு ஒரு காரியம் தான். he was standing and watching the mountain. So அதனால நம்ம ing போடுற இடத்துல எல்லாம் நம்ம சத்ரு யூஸ் பண்ணலாமா? Was standing. Was is a kriya. Asdatu. I think was seeing, right? So Pashyan Asit. There are two kriya padas there. What are the dhatus? One is the drish dhatu, the other is the as dhatu. He was seeing. So Pashyan Asit. Okay. Very good example. Bahini, இது பூர்வ பதசிய அந்திம அக்ஷரம் சகாரக வருது பகினி. அதே மாதிரி சுத்துவ சந்திலையும் சுத்துவ சந்திலையும் ரெண்டுத்திலையும் சகாரக வருது பகினி. இங்க வந்து தாளவிய ஷா, இங்க மூர்தன்ய ஷா. எப்படி பகினி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறது? பரபதஸ்ய ஆதி வர்ணஹ, பரபதஸ்ய ஆதி ஷா அந்த மாதிரி தானே பகினி வரும். ஒரு இதுல தக்காரக வராது இல்ல பகினி. சக்காரக இல்ல டக்காரக அந்த மாதிரி வராது இல்ல பகினி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்டு இப்ப இங்க கீழே வந்து ஹரிஷ் ஹரிஷ் அதிக ஷேதே, ஹரிஷ் ஷேதே. இங்க பகினி தாளஸ் அதிக ஷட், தாள ஷட். அப்ப நம்ம எந்த ஷா வரும்? அப்படி பரபதஸ்ய ஆதி அக்ஷரம் ஷகாரஹ அஸ்தி. ஆம் பகினி, ஆம் பகினி. இதானிம் பஷ்யாமி பகினி. சகாரஸ்தானே ஷகாரஹ பவதி. परपदस्य आदि अक्षरं षकारः अस्ति, तदर्थं सकारस्थाने षकारः भवति. அப்ப வந்து இந்த மாதிரி தக்காரக இல்லைன்னா டக்கார அந்த இதுலதான் இஷு சேர்ந்துதான் வரும் என்பதனி. அப்படிதான் வருங்களா? அப்படின்னா பகினி இப்ப ஷேதே இங்க வந்து ஷட், அந்த மாதிரி இங்க அந்திம பரபதசி அந்திம அக்ஷரம் தே இங்க அந்த மாதிரி வருது இல்ல பகினி. எப்பவுமே அக்ஷரம் Parapadasya, we never look at the antima aksharam of the Parapada, right? We are only concerned about two varnas, Purva Varna and Paravarna. Purva Varna is the end of the first pada. Paravarna is the first Varna of the Parapada. பகினி, ஆனா இங்க இஷு வரக்குள் இந்த இஷு தாளவிய இஷு வரணுமா இல்ல மூர்தன்ய இஷு வரணுமா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு டவுட் வந்தது பகினி. ஹரிஸ் ஷேதே, what is the what you have the shankarah sh here, correct? ஆம் பகினி. Then what becomes the adeshah? ஆதேஷக சகாரக பகினி. ஷகாரஹ பவதி. கலாஸ் ஷட் ஷண்முகः ஷகாரஹ பவதி. So sakarah becomes மூர்தன்ய ஷகாரக பகினி. ஷகாரஹ, that's all. ஆம் பகினி. இப்ப ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்திருக்குனாக்க அப்ப நம்ம இங்க பரபத ஓஹோ அஸ்து பகினி. सकारस्य अनन्तरं शकारः अस्ति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः भवति. सकारस्य अनन्तरं शकारः अस्ति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः भवति. अवगतं भगिनि, धन्यवादः. Okay, I want to try ending the class at 12:30 every day. I have a meeting at 12:30 and I'm usually late to the meeting. So I'll take quick 2 questions and then we will end the class. अस्तु, आगामि गुरुवासरे वर्गः न भविष्यति. वयम् अग्रिम मङ्गलवासरे मिलामः. So there will be no class on Thursday. A lot of us have Varalakshmi Vrata Noombu for which we have to do the preparation.
So we will meet next on next Tuesday. Group मध्ये अहं सूचनां स्थापयिष्यामि. गृहपाठद्वयं प्रेषयिष्यामि. सर्वे प्रयत्नं कुर्युः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. हरि ओम तत्सत्. धन्यवादः. शुभदिनं. राम राम राम. प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः कः भगिनी वदतु. अहं order what is the order Bhagini for the sandhis? First is Jashtva Sandhi, then Shtutva Sandhi, then Shtutva Sandhi, right Bhagini? No. Jashtva, Shtutva or Jashtva, Shtutva. Shtutva and Shtutva cannot happen one after the other, right? The Parapada cannot have Cha and Ta Varga as the first Akshara. Yeah. Okay. Jashtva, Shtutva, right? Or Jashtva, Shtutva. Correct. धन्यवादः. अस्तु. धन्यवादः. राम राम राम. शुभदिनम्.